uitvaartboot van de rederij Plas. Tijdens deze vaart kunt u een uitleg beluisteren van de belangrijkste punten langs onze route. Meine Damen und Herren, Reederei Plas begrüßt Sie an Bord eines Ihrer Schiffe. Wir schauen uns gleich Amsterdam an. Während der Fahrt erklären wir Ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you on board this Reederei Plas excursion boat. During the trip, we'll tell you about the most important sights along the route. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce bateau de la Société Plas. Pendant cette promenade, des explications vous seront fournies quant aux principaux points que vous découvrirez au fil de l'eau. Rechts ziet u de Sint-Nicolaaskerk, gebouwd in 1887 in neo-barokstijl. Sint-Nicolaas is de schutspatroon der zeevarenden. Rechts die Nikolaikirche, Neubarock 1887. St. Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute. To the right, you can see the St. Nicholas Church, built in 1887 in neo-Baroque style. St. Nicholas was the patron saint of sailors. À droite, vous voyez l'église Saint-Nicolas, construite en 1887 et de style néo-baroque. Saint-Nicolas est le patron des marins. Zo dadelijk ziet u rechts de Schrijerstoren, een oude verdedigingsmuur van de stad. Vanaf deze toren werden vroeger de schepen uitgezwaaid. Daarbij zal menig traantje gevallen zijn, vandaar de naam Schrijerstoren. Gleich rechts der sogenannte Schreierturm. Schreien ist niederländisch für weinen. Früher nahmen hier die Seemannsfrauen Abschied von ihren davonsegelnden Männern. Der Turm gehörte einmal zur Stadtbefestigung. To the right, you can see the Weepers Tower, an old defense tower for the fortification of the city. Sailors' wives used to wave goodbye to their husbands from here, and many a tear was shed, which explains the name Weepers Tower. À droite, vous voyez la Schrijerstoren, une ancienne tour de défense de la ville. Autrefois, on saluait les navires en partance depuis cette tour. Des larmes ont fréquemment dû y être versées, d'où le nom de Schrijerstoren, qui signifie tour des pleurs. Links het scheepvaartshuis. Men noemt dit gebouw ook wel het huis met 1000 ramen. Links das Schifffahrtshaus. Man nennt dieses Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. On the left is the Scheepvaarthuis, the shipping house, which is also called the house with 1,000 windows. À gauche, la maison de la navigation, connue aussi comme la maison aux 1000 vitres. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Het was daarom dat velen hun toevlucht namen tot woonschepen, waarvan we hier enkele zien liggen. De meeste van deze schepen liggen hier legaal, dat wil zeggen met toestemming van de gemeente.
Zij zijn aangesloten op gas, water en elektriciteit. De schepen die hier illegaal liggen, zijn daarvan uitgesloten. Amsterdam kämpfte mit einem großen Mangel an Wohnraum. Deswegen suchten viele Menschen Zuflucht in Wohnbooten, von denen wir hier einige liegen sehen. Die meisten dieser Boote liegen hier legal, also mit Zustimmung der Gemeinde. Sie sind angeschlossen an Gas, Wasser und Strom. And these 7 bridges here from the Reguliersgracht, these are only 7 from the 1318 bridges that we have here in Amsterdam. At daytime, as you can see, it's not really spectacular. At night, when all the bridges are illuminated, you have a real nice view in it. Does anyone know what city of Europe got the most bridges? No? No, that will be Hamburg. Hamburg got more than 2,400. So maybe the next... Voor ons zien en waarvan de pijlers zijn versierd met afbeeldingen van slavenschepen, is gebouwd in 1884. De brug is min of meer een kopie van de pont van Alexandre III in Parijs en ontleent haar naam aan haar voorgangster, een houten ophaalbrug die blauw geschilderd was. Auf dem Fall der Brücke hier vor uns sind Sklavenschiffe abgebildet. Sie erinnert an den Pont Alexandre III in Paris und ist 1884 gebaut worden. Sie heißt immer noch Blaubruch, nach der blau gestrichenen hölzernen Brücke, die früher hier die Amsterufer verbunden hat. The blue bridge ahead of us now, its pillars decorated with slave ships, was built in 1884. The bridge is more or less a copy of the Pont Alexandre III in Paris and got its name from the bridge that was here before it, a wooden drawbridge that was painted blue. Le Blaubruch, que vous voyez devant vous, a été construit en 1884. Ses piliers sont ornés de représentations de vaisseaux négriers. L'ouvrage est une copie approximative du pont Alexandre III à Paris. Il doit son nom à un pont-levis en bois qui était peint en bleu et qui occupait le site précédemment. De magere brug die we nu voor ons zien, is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was. Vor uns liegt die magere Brug, eine der ältesten Uferverbindungen der Stadt. Sie ist ursprünglich im 17. Jahrhundert gebaut worden und weil sie für damalige Verhältnisse besonders mager, das heißt lang war, heißt sie bis heute magere, also eigentlich lange Brücke. The Magere Brug, or Skinny Bridge, which we see ahead of us now, is one of the city's oldest bridges. It was built in the beginning of the 17th century and got its name from an even skinnier one that used to be at this spot before it. Le Magere Brug, que vous voyez devant vous, est un des plus vieux ponts de la ville. Construit au début du XVIIe siècle, ce pont évoque par son nom le pont encore plus étroit qui autrefois s'élevait ici. We komen nu in de Herengracht. Deze werd gegraven in de 17e eeuw. Wir gelangen jetzt in die Herrengracht. Sie ist im 17. Jahrhundert gegraben worden. We're now entering the Herengracht, or Gentleman's Canal. It was dug in the 17th century. Nous pénétrons maintenant dans le Heerengracht, canal des seigneurs, creusé au XVIIe siècle. Overstappen op lijn 9, 14, 16, 24. What a single in the blue market, for the flower market.
Dan vergeet u straks niet uit te checken. Dam Square, Royal Palace. Please remember to check out. Koninklijk Paleis Magna Plaza, Madame Tussauds in de Bijenborg.